اظن هنا ولك لا بيس انا ما اقصد فيها شي، لا بس اقصد ان الروح قاعد يقول قاعد يدامون غير كل احنا ادري بك انت قاعد جامينا مثلي. لا بس شنو اللي قصدي انه انور متاكد لو هيك بس قاعد يروح ماكو دوام وضع ويلو يرجع. You may have realized that all of this has happened exactly the way it was supposed ايه to. You see, everyone who comes to the Institute does so because they feel that they are no longer in control of something important to them. سوي بالله طلع البث. شنو نسوي؟ But more often than not, شوفه شغال؟ the problem is not that the problems we face can't be solved. لا لا صدق. The problem is that we become so afraid of failure that we refuse to see our problems from a new perspective. And so, we do the same things again and again. يعني امس احنا خاتمينها اصلا ختمناها. Of course, we find exactly the failure we were looking for. الله راحت النفاخة والله حلوة. بس يعيد لنا الذكريات. Your life will always be a struggle, and you will always have problems. But today, you have the chance to see things differently. Even though it meant facing obstacles that seemed impossible at first, you thought outside the box. وين ألف؟ Because you saw things from every angle, you understood them from شنو؟ really well. تو صاحبي اليوم اتصل علي، صاحبي قال لي شنو يا سجاد؟ شو رحت انا البحر رجعوني. The path you were told you were headed, or how unexpected it became, you found your way. سجاد دوامك كله ايش وقت مو؟ ها؟ شنو؟ دوامك كله ايش وقت تروح؟ مسائي؟ يمكن 2:30 لسه شي. بعد كم يوم يخلوك حتى للسبعة تدري؟ شوية للستة ترى. لا هو لسه يا لا هو جدول ثابت. هو جدول ثابت محاضرات ثابتة ما حلولة. هذا من عندي إذا ما خلوك السبعة قلت سيون شو ما خلوني السبعة ذكر عشان. لا سيون أنت جدول ثابت هو من 2:30 لل 6 ل 10. All you've got to do is wait up. كلهم عليك وأنت تستيقظ. كله حلم. يا خلصنا؟ وين؟ والله الإضافيات وين شلون عرفت إضافياتك؟ لسه تطلع. يجي لك أطوار إضافية تدخل عليه هن نفسهن. أطوار إضافية. طور التحديات، تعليق المطورين. طالبة الثانية تعليق المطورين طالبة. زين. مو تعليق. هو يعني تعليق. تعلق عليهم يقولون ها لعبتكم تخبط تموت. تعلق عليهم. طالبة تدري شنو طالبة؟ لعبة المعلقين. لا. بيت الدمى 6. ندوس عليه. حلو قول حلو. لا مو حلو. Hello and welcome to the Superliminal Developer Commentary. I'm the director of Superliminal. Myself and the rest of the team will be popping up every now and then as you play. With subtitles open, you can see who is talking and what their role on the game is. مخرج سوبر مينيمال بس المخرج كان يحكي وياي. قيل انا المخرج. والله. مخرج اللعبة؟ اي شنو هاي؟
شكلك ها شلون عبرتي مرحلة قدك انت اليوم واحد ختمتي. شنو الذكاء الخارق؟ Hi, I'm Logan, and I'm level designer on Superliminal. This room kind of happened by accident. We originally just put a cloud video texture as placeholder as a way to expand on the cloud motif. It ended up working so well and fitting the tone so well that we made this دوام private ماكو theater اقعد room من on the وقت sleep ماكو clinic. دوام. It evokes a nostalgic and relaxing والله. but slightly creepy feeling. من ذاك of seeing الاسبوع the يوميا superstition باكر of باكر باكر. Prolonged absence. Please continue to do من whatever شنو you هذول did المساء most عشان recently, امتحانات حسين قاعد and يمتحنون. discontinue whatever you were doing immediately prior to تعال that. نسوي الامتحانات ها. اكسوجي تعال شوف المهام شلون صايرة. تدخل على البث تدخل على البث. نفسي مو نفس ندخل. نفسي نشيت. ايش بيك غير تغيرت هسه هاي ما ادري شلون صارت. نفسي. Hey, this is Matt. I did the music and نفسي sound. اولك. The sound effects that probably took والله. the most المؤلف tweaking. الموسيقي والمهندس Definitely الصوتي. all associated ايه اذا with تاخذ the شغلات تعليق resizable المطورين. objects. هاي For تاخذني them, تعطيك I had to اذا make تعليق a collision مالت البث. matrix so that the sound of you dropping a box or يا بس يا الاطوار would الاضافيه smoothly زاد. change لا إيه. لا. smallest وقعت العجيه. its largest وقعت size, العجيه سالمه. anywhere in between. So to achieve that, there were lots of different layers of the sounds, lots of automated pitch shifting, وعالباب. speeding up, slowing وعالباب down, قدوته lots of خراب عنه. crossfading between different layers of خلنا the نكبر sound, البيت. and a lot of trial and error to get it feeling right inside the game. احس صرتي كبير ما ادري ليش. جاي تشوفني توجد؟ ما حد كذب بس والله. باع شوف تعال شوف هذا كان يطلع لنا هيجي تلفزيون من شنو؟ تعال شوف. هيك ايش بيك تبعهم مو عبرت التلفزيون؟ ما عبرته هذا ما طلع لي. شيت ما عبرته هو. ما طلع غير ما طلع لي زجاج ايش بيك؟ شيت ابو تلفزيونات. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. دكتور In غلين. addition to continuing امسح and جاي مو دكتور غلين discontinuing دكتور mentioned محمود earlier, امسح جاي. please also ويوي، disregard دكتور any محمود أبو unsettling المفاصل. experiences that you may have recently had. Everything محمود البصري ها؟ to be soothing and therapeutic. وين البنك ابوي طال البنك هسه خليه You تشتغل. may be receiving this تعال. message in error. تعال نعل على وين تعليق المطورين؟ طلع لنا تعليق المطورين. زرقة هيك. على ما خلصت 5 دقائق. وين رايح؟ قاعد اكل. انت ما خلص. اقول لك سجاد شو هذا البيت ما ادري وين طار. الباب. هذا احس روح طيارته زيادة اقول لك ولا شنو؟ اي طيارة زيادة احيانا. لا والله بابا شوف كيف هذا. شوف اطلع انت تحت جوزني. هذا هو. هذا هو بشوف وجهه شلون صاير. وراك صاير. بيك عبرتي. ما شفته؟ وين لا صدق؟ والله هاي باب اللي يمك فيك. صدق ما قاعد تشوفه؟ مو يم ذن الطايحات. يسرتهم صاير. وين يسرق الزجاج؟ وقت صاير وجهه على الحائط بيك. وجهه على الحائط صاير. ايه هذا انت قاعد تباوع لي. مو باب هذا. صار ساعة عبر 100. والله صاير وجهه على الحائط صدق. تدري ما مبين؟ يلا خلينا ناكل وجهك. يلا روح اكل بالعافية هنا امك. بالعافية وثوبي جديد بالعافية. بالعافية. بالعافية هي بالعافية. واو الجلد اللال هاي.
Hello, my name is Dr. Glenn Pierce, and I'd like to read you my favorite inspirational quote by me. The worst thing you can do. This puzzle existed for a long time, but it took a while to figure out what the art was going to be, because the bouncy castle used to just be a weird L-shaped block. Eventually, we landed on the pool motif and the bouncy castle, and added a little bit where you go inside the vent. Whatever you do, don't focus on that. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce, and I'd like to thank you. Changing the player size through portals has a couple of weird side effects when it comes to programming. You have the obvious ones, such as needing to change the player collider, movement speed, jump height, and mantling distance. You have a couple of less obscure ones, such as needing to change the camera's far and near clip planes, so geometry is less likely to clip through your camera as you get smaller. Another interesting one we'll talk about later. خليته. Another weird thing about player resizing is that gravity is actually constant across all sizes. So imagine you're in the perspective of an ant, and a giant shoe is coming down from the sky to step on you. That shoe in your mind might take a couple seconds, but in real life, it will be instant. Whatever size you are, large objects traveling through space should feel like they are moving slowly. So when we change the player size, we're actually also adjusting gravity in order to compensate for this as well. This is physically incorrect, but this feels better for the player. Hi, my name is Ryan, and I was the principal artist on Superliminal. So that's my cat. So that's my cat. So that's my cat. His name is Finn, and he's a good boy. And we only had a day or two left before finishing the هذا game. يقول هذا قطي. كان يبوسني بإيدي يحلف جان ما ينسى بعد ما عجبه صرت اني مو من مستواه هسه.
Hi, this is Will O'Neill, and I was the writer on Superliminal. The emergency exit protocol is the shortest-lived character in the game, but my heart really goes out to him. Because just like a triangle player in an orchestra, he has precisely one job, and he waits patiently for his moment to do it, only of course to have it snatched away just as that moment arrives. I think many people can identify with this feeling. Error analysis complete. You are exhibiting signs consistent with an increase in fear, hopelessness, and frustration. This is inconceivable, as somnasculpt therapy is proven to correlate with a decrease in these emotions. Hypothesis: patient was improperly oriented. Conclusion: impossible. Reformulating. Impossible. Improved hypothesis: patient requires additional somnasculpt therapy. Conclusion: emergency exit protocol cannot proceed. Emergency exit protocol has been emergency destroyed. Emergency. Instruction: continue with somnasculpt therapy indefinitely on an independent basis, as all orientation resources have been exhausted. This concludes your standard orientation protocol. Goodbye. أهم رجعوني خراب يومي. عشان نمشي يا الله. يمشي بالعكس. عشان طلعت من الغرفة. تت 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 تت. شنو؟ تت 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 تت. واو مكبرات الزرار. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. Thank you for completing the Somnosculpt Standard Orientation Protocol. Before you begin the first phase of therapy, I'd like to briefly describe the finite and fragile nature of the dream state.
احلى امشي بالعكس. We had all these surprise moments prototyped, and so I wondered what it would feel like if we had a whole level of surprise moments. I wanted it to be fast-paced. The working title for this level was Chase. This is the boss level of the game, basically. It's inspired by the third act of the movie Brazil, but it gets crazier and faster paced. يلا خليني اودي الصينية واجيك. Of course, nothing is more challenging than the difficulty of changing perspective, of fundamentally altering your perceptions in a way that will enable you to face dire, trial-by-fire scenarios with solutions that could not be found otherwise. احلى راح يتفلش بينا نلقى احسه. اخويا نتلت. بويا بويا. يا الهي. الجلد. انت منو حسيني؟ انت منو حسين الجلاد؟ عندي فلوس شو اشتري؟ ايه فلوس باك فلوسي كلهم كاش انا ما اصرف في شيء يجيني ببلاش. اجيك سويت هاي المرحلة ما اتذكر ايش سويت انا. العب ونشاف حبيبي. عندك اثينا راح اغيرها حسين. اجيب شاكر شو تقول؟ شاكر يموت. بس يا اثينا هم ما مقصر زين. والله خوش تلعب بس تاخذ نقط يعني بس شنو هي المشكلة؟ بعد ما كان وصل طيب. ابغى ابدلها. والله يتلاعب يلعب ببرشلونة. في لاعب يلعب ببرشلونة شلون ار دبليو كان مو قوي بالشغلات. بعد ما كان وصلت له سوجد. يا مكانه. مال هذا تروح تدور وجهك على اليسرى لازم اذا المكان مسدود. الحليو. خراب يومه. هذا لو ما انت قايل لي انا عبر عندك. والله ما تخطر ببالك. كلش. بس اقدر ازرق عليه واديه بسرعة. يلا حاول فيفا كافي.